伫澳洲上北边的阿纳姆，这野生的水牛大概有2万多只，也毋过因为这水牛迁徙有较紧，佮袂集中，所以靠人工实在是真歹观察。即马官方就用卫星来监控。 根据澳洲当地估计，目前分布伫北领地的阿纳姆地区的野生水牛大约有2万多只。当地真侪负责观察甲监控水牛动态巡警，拢是由原住民组成。不过巡警人数有限，要掌握22000平方公里遮尔啊宽的范围实在吃力。所以，澳洲政府所属的联邦科学工业研究院 SARO 甲微软公司合作，以4年为期，希望掠到知情者野生水牛样本，伫牛的耳孔绑卫星信号追踪器。这个叫做太空牛的 专案计划除了要研究水牛族群的生活甲迁徙模式，也希望会当大声判断野生水牛族群的徙动路线。所以，太空牛专案的另外一个目的是要协助保护土地甲重要文化遗产，免受野生牛群的吞噬。Introducing the new Space Cows project, a smart herd management program that tracks feral herds across more than 22,000 square kilometres in the northern region of Australia, from Arnhem Land to the Cape York Peninsula. Using the innovative combination of Indigenous knowledge, low Earth orbit satellites, and Microsoft Azure Artificial Intelligence platform to interpret the data, Indigenous rangers have new tools to help manage their land and create new economic opportunities. 负责专案计划学者指出，澳洲过去伫这方面的研究上少，既然有现代科技做工具，就会当善加利用。 There's very little surveillance that happens in these areas. So now we're starting to build those data sets and that understanding of the baseline disease status of animals. This really, large-scale tracking project, probably of the largest scale from a wildlife or a buffalo tracking perspective that's ever been done. 阿拉姆地区是澳洲的原住民保留地之一，水牛伫原民文化甲历史中也有重要的地位，所以这个结合传统智慧甲现代科技的计划，当地原住民也积极参与。公司新闻，齐家金朋友。